Okay. Since we have already talked about these basic mechanism of regulation of the breathing. We talked about the uh, two mechanisms. One is our nervous mechanism, and the other one is the chemical regulation mechanism. So we have the nervous mechanism is further subdivided into two broad categories. One is automatic control and another is voluntary control. And then we have chemical, and then we will be discussing chemical later on, which are peripheral chemoreceptors and the central chemoreceptors. And this one is, let me explain this as well, that we can move on with our national languages, and then we can end up with this section. Okay, then we have this chemical, and chemical is further subdivided into peripheral chemoreceptors, and then we have central chemoreceptors. متوجه شي مونږ چې کوم breathing چې کوم ریګولیټ کیږي کنه هغه په دوو طریقو باندې ریګولیټ کیږي. یو ته وایي نروس میکانیزم چې هغه د عصبي سیستم په واسطه کیږي، او بیا هغه فردر د دوو باندې ډیوایډ کیږي، دوو باندې تقسیمیږي، چې یو ته وایي اټومیټډ کنټرول وایي او بل ته چې د والنټري کنټرول وایي. د اټومیټک کنټرول چې د اتومات چې موږ ورته وایي په خپله چې کنټرولیږي، او والنټري هغه د چې هغه زموږ په لاس کې موږ یې کنټرولوو که نه، چې دی کې مثلا هغه چې دی هغه سب کانشیسلی کیږي. دا لومړی چې کوم ده دا یو د اټومیټک چې دا سب کانشیسلی کیږي، موږ پې خبر نه یو، خو دا والنټري چې ده دا زموږ په لاس کې، زموږ په کنټرول کې. بل چې د کیمیکل چې دی هغه بیا موږ په دوو کټګریز باندې ډیوایډ کوو، چې یو ته وایي پریفرل کیموریسپټرز او بل ته چې دی هغه ته وایي سنټرل کیموریسپټرز. دا براډ څلور کټګریز دي چې باید په دې باندې تاسو ځان خپل سر خلاص کړئ. خوب متوجه باشین وقتی که ما گپ میزنیم از رگولیشن آف بریدینگ که امو بریدینگ ما که چه رقم کنترل میشه، تنفس ما چه رقم کنترل میشه، بیسیکلی توسط دو سیستم کنترل میشه. یکی را نروس سیستمه که توسط سیستم عصبی کنترل میشه و او هم دو حصه داره که یکیش هم اتوماتیک میگه که او با شکل اتومات کنترل میشه که او را ما نمیفهمیم، اصلا در قدرت ما نیست. در داخل وجود خداوندی یک سیستم جور شده که همون سیستم خودش کنترل میکنه او را. و دوم سیستم که ما داریم او را میگیم ما والنتری کنترل. والنتری کنترل که است او اصلا در چیز ما است، در اختیار ما است، ما میتونیم او را کنترل بکنیم. مثلا ما بریت هولدینگ میکنیم، یک دفعه نفس خود بند میکنیم به یک چند ثانیه، ما بازم الا میکنیم دیگه، این چی است؟ ایده کنترل خود ما است. این چی میگه؟ اینا والنتری کنترل میگه. و اتوماتیک کنترل که است او در اختیار ما نیست. بعد از دوم قسم کنترل که است که ریسپیریشن ما کنترل میکنیم و ما میگیم یکی هم توسط پریفرال کیموریسپتورز که EPCR که ما برش نوشته کردیم. یکی از پریفرال کیموریسپتورز است. در اطراف یگان ریسپتورها وجود داره که اونها مختلف چینجز در وجود سنس میکنن. مثلا اگر کربن دی اکساید بسیار زیاد شوه، اکسیژن بسیار کم شوه، هیدروژن بسیار زیاد شوه، اینه میره سنس میکنه، بازی را به سیستم مرکزی عصبی میته و از اونجا باز یک کماند داده میشه و مو کماند چی میکنه که یا بریدینگ زیاد میکنه یا کم میکنه و وجود ما چی میکنه؟ اداپت میکنه خدا with certain situations. و دیگه که است او را ما میگیم central chemoreceptors که او در خود دماغ موقعیت داره. اونا هم چی میکنن؟ توسط مختلف رای است که پسانتر ما براتون تشریح میکنم در یک دیاگرام که خوب بهتر بفهمین. او مختلف چیزها را چی میکنه که او را سنس میکنه. وقتی که سنس کرد باز او را به سیستم عصبی میته و کماند میته، ریسپیریشن زیاد کم میشه و چی میکنه که کربن دی اکساید و اکسیژن که در وجود است اگه او امبالانس میشه او را چی میکنه؟ پس بالانس میکنه، یک در توازن میاره. دیگه یک بیسیک کانسپت است که باید شما ای را بفهمین. اگه ای را بفهمین دیگه چیزا براتون آسان میشه. خب انشالله که دو سیستم خو فهمیده باشین همتان که ما کدام سیستم ها داریم و او چه رقم کنترل میکنه. انشالله چې پوښي اوسئ. زه فعلا وړاندې نه ځم، زه فقط کوشش کوم چې دا کوم شیان چې دي دا تاسو ته زه همدلته ټول تشریح کوم. بیا
بیا به تاسو خپله چې زه کله د هغه ریډ کوم نو تاسو به پې باندې په خپله پوهېږئ دا به تاسو ته دونه اسانه شي زه تاسو ته یو شی دلته رسمومه متوجه شئ اوکې نایس let me draw it تاسو په دې ټکس باندې ډیر زیات فوکس مکوئ ښه تاسو په ټکس باندې فوکس مکوئ او تاسو صرف زما هغه ته ګورئ ها ګورئ let me take a white page if I could that I can explain things and make it easy for you. Let me take a white page. This is it visible to all of you? This white page is visible to everyone? Nice. Let me explain it here. That you guys, if you guys understand this basic concept, then it will be easy for you to go along with me with the rest of the concept. See, here we have one thing which we call it. This is a very nice structure, and this because it's actually regulating. Let me take it once again. You have why not, man? There is something wrong with this. So this is actually your I don't know why my drawing is not good. This is just accept it the way it is because I'm not very good in drawing. This is I'm in trouble. So this is your cerebrum. What is this? This is your cerebrum. And this is your midbrain. And below midbrain, what we have pons. This is your pons. This one is your medulla. This is your medulla. And all these three all together, midbrain, pons, and medulla, is collectively called brainstem. This is your brainstem. Actually, all the centers are located in this area. Once you understand this concept, then you will be easy to go along with me with the rest of the concepts. See, we have cerebrum on the top, this one, and then we have the midbrain, and from the midbrain below we have the pons, and from the pons below we have the medulla oblongata, which we call it medulla oblongata, so you can say it MO, and then followed by your spinal cord. This is your spinal cord. And there we have certain nuclei, and these nuclei are very important to understand. And we have two of the important nuclei here that I will be explaining to you. And we have, in these nuclei are actually regulating your respiration. So number one nuclei is located in this area.
And I'll be using different markers that you guys can easily differentiate between these nuclei. See, this is our one nuclei. I'm really sorry, because my pen is not working properly. That's why I have a little trouble. So in upper pons, this is pons and this is upper portion of the pons. Let me clean this up and draw it once again. Clean it up and then draw it. Let me draw it a little bigger. This is our pons, right? So this is our pons, and in pons we have a nuclei which is called, let's suppose this is one nuclei, and this nuclei is denoting a center. This is para-brachial nucleus. What? This is para-brachial nucleus. And this para-brachial nucleus is also called pneumotoxic center. What? Pneumotoxic center. This is your pneumotoxic center or para-brachial nucleus. And then there is another structure. This is located actually in the upper part of the pons. And then we have another structure which I will be drawing in with a different color. This is this nucleus. And this nucleus is actually this is your Bötzinger complex or pre-Bötzinger complex. This is Bötzinger or pre-Bötzinger. And this center, this is also a center which is called, this is called apneustic center. Okay, we are all we understood the two important structures in the pons. One is pneumotoxic center, and the nuclei located in this center is para-brachial nuclei. And the other structure which is located in the lower pons is Bötzinger or pre-Bötzinger complex, and they are also called apneustic center. So these are the two nuclei. I guess you guys are clear and you are in the same page until this point with me. If yes, then please tell me that we can go, and otherwise I'll explain it in national languages as well. Nice. Okay. If anybody doesn't know my words or wants me to explain it in Pashto or Farsi, you can write me in the comment section. I'll go from the very beginning again and explain it in Pashto or Dari as well. Okay, that's nice. That is nice. Okay, I'll explain it once again. متوجه باشین ما یک چیز داریم در اینجا که اینی استراکچر که در اسکول بالا سیره ما چی میگیم؟ میره ما سیریبرام میگیم. وازی که پایان میم اینجا یک استراکچر از به نام مید برین که ما با ام بی اوردی نوت کردیم. بازی که پایان میم اینجا یک استراکچر دیگه از به نام پونز. از پونز که پایان میم اینجا یک استراکچر دیگه از به نام مدولا ابلونگیتا و بعد از او که پایان میم از اونجا سپاینال کورد شروع میشه. این استراکچر است که از بالا پایان میم این رقمی. زیادتر از سنترهای موقع است و سنترها در کجا موقعیت داره؟ او در پونز موقعیت داره که اینمی مدولار پونز و مد برین اگر ارسش یک جای کنیم ایره ما چی میگیم؟ برین ستم میگیم. یک کلکتیو ترم برش یوز میشه که برین ستم میگه. خب دی
خود پونز که است یک دو استراکچر وجود داره. یکی در حصه بالای پونز است که او را ما اپر پونز میگیم، در بالای است. یکی هم در پایین است. اگر این سبز رنگ که ما براتان درا کردیم، این را ببینین شما این چه رقم است؟ این در بالای حصه پونز است. این را ما چی میگیم؟ این را ما پرابریکیال نیوکلس میگیم و این یک سنتر دونیت میکنه که او را چی میگه؟ نیموتاکسیک سنتر میگه. یکی دیگه استراکچر یک کم پایان اگه متوجه شده باشین، ما با یک رنگ دیگه است، پاکستری رنگ یا شتری رنگ. این رنگ که است، این چی است؟ این نیوکلس ما بورزینگر کمپلکس یا پری بورزینگر کمپلکس میگیم که او و این یک سنتر ما است که به نام چی یاد میشه؟ اپنیاستیک سنتر برش میگه. این خوب وظیفه زی پارا بریکل نیوکلس یا نیموتاکسیک سنتر چی است؟ وظیفه زی است که وقت ما انسپایر میکنیم، سوری، مثلا هوا را داخل میبریم، هوا را گرفتین داخل بردین و بعد از او وقتی که هوا داخل میره پس ما ایره بیرون میکشیم. ایره داخل که میره ایره انسپایریشن میگه که پس بیرون میایه او را اکسپایریشن میگه. وظیفه زی نیموتاکسیک سنتری است که امی انسپایریشن کی است ایره استاپ کنه و اکسپایریشن شروع بکنه. این امی وظیفه کی است؟ این وظیفه نیموتاکسیک سنتر است. و ما ایره از چی یاد گرفتیم که در بالای است و زیادتر در ام سی کیوز میگه که در لوکیشنش در کجاست، اپر پونز است یا لوور پونز است. شما باید بفهمیم که در اپر پونز است. ما ایره از چی یاد گرفتیم؟ ما ایره از یاد گرفتیم که نیمو که می باشه نیمو ایر میگه یا هوا را میگه، صحیح است؟ و هوا همیشه طرف بالا میره. دیگه به خاطر ما ایره یاد گرفتیم که نیمو تاکسیک سنتر کی است؟ او در کجاست؟ در اپر یا در بالا حصه پونز است. و این چیز کی است؟ اپنوستیک سنتر کی است؟ اپنوستیک سنتر کی است؟ او د کجاست؟ د لوور حصہ د زیر سی پونز است. دیگه د ام سی کیوز زیاد وقتا میه د ام سی کیوز که مثلا د یک سوال براتان میه که یک سنتر است که او انسپایریشن استاپ میکنه و اکسپایریشن شروع میکنه و ای د کدام که او را چی میگه؟ نیموتاکسیک سنتر میگه و ای د کدام حصه ای چیز موقعیت داره. دو جبرتان آپشن اپر پونز هم میتا، لوور پونز هم میتا، کلگی چیز داره. باید شما بفهمین که در کدام ساحه وجود داره در اپر پونز موقعیتش است. و نیوکلسش که سورا پارس بریکل نیوکلس میگه. و دوم انشالله که تا ای سره ای چیزا را فهمیده باشین. کدام مشکل خو نیست براتان تا ای سره. کچیر تاسو کې څوک نه پوه شوی چې زه تاسو ته پښتو کې هم وایم او که پوه شوي یاستئ چې بیا وړاندې شو. زما په خیال ټول په دري ژبه باندې پوهېږي، مشکل به نه وي چاته. سمه ده. اوکې ښه. اوس خب بعد از این یک چیز دیگه است. این را ما یک کم صاف کرده پیش میرم تا که ما بفهمیم چیزا را. دیگه ما نامهش نوشته نمی کنم چون زیاد جای میگیره. شما کم چیز فهمیدین، فقط رنگش براتون امیجه کرسم میکنم. شما باید بفهمین که کدام از رنگش باید بفهمیم که کدام سنتر است و وظیفه چی است. دیگه باز بر ما آسان میشه که پیش بریم. خب حالا ما یک چیز دیگه داریم که او را باز درا میکنم به این رقم اما پایان میم. خب یک چیز ما در اینجا داشتیم که او به این رنگ بود. یک چیز دیگه هم داشتیم که او به این رنگ بود. حالا یک چیز دیگه داریم ما. خب او چی است؟ یک نیوکلس در اینجا موقعیت داره. ای چی بود؟ ای میدولا ابلونگیتا ما بود. اینجا هم یک دو استراکچر وجود داره. یکی ای استراکچر است و یکی هم ای استراکچر است. خب اگر متوجه شده باشین، just give me 1 minute guys. I have a message from Sir Zadran. Let me check it if he has a special advice.
Yes, sir. I have all these. I think, sir, is following us, but I'm trying to explain it in my own diagrams that you guys can understand it in easy language. I have all the, sir. Thank you so much for sending me these pictures. But I have all these diagrams. I intentionally didn't put those diagrams. Otherwise, they'll focus on the diagrams and they will not be able to interpret things. Thank you so much, sir. خب استاد بر من یکان دیاگرام رو روان کرده بود. خوب متوجه شدین اینی چیزی که است. خب اگر متوجه شده باشین این روی پونز است و این پشت پونز است. صحیح است؟ و در رویش که است ایره ما همیشه که در پیش باشه او را چی میگیم؟ انتیریر میگیم یا ونترال میگیم روی. و پشت سر ما چی میگیم؟ پوستیریر میگیم یا دارسل میگیم. خب این نیوکلس اگر ببینین در پشت سر موقعیت داره و این نیوکلس اگر ببینین در پشرو موقعیت داره. در پشرو که کدام موقعیت داره ایره ما چی میگیم؟ ونترال رسپیراتوری گروپ VRG میگیم. و پشت سر که کدام موقعیت داره او چون پشت سر است او ما چی میگیم؟ دارسل رسپیراتوری گروپ. ایره DRG میگه و پشرو که است چی میگه؟ VRG میگه. و پشت زی یک چیز دیگه وجود داره در اینجا که او چی است؟ اینجا یک چیز است به نام سنترال کیمو ریسپترز که ایره ما چی میگیم؟ CCR میگیم. تا این سره انشالله که فهمیده باشین. خب اوکی نایس. که څوک نه پوه شوي ما ته وایي زه بیا تاسو ته تشریح کوم. دا ډېر مهمه کانسپټ ده چې په دې باندې پوه نه شئ بیا تاسو په مکمل سایکل باندې نه پوهیږئ. یو ځل په پښتو کې وایم چې دا زړه کې مې لږ څه راغونډ ده چې نه تاسو ته شی پاتې شي. متوجه شئ دا شین رنګه نیوکلس چې دا زموږ نیموټاکسیک سنټر ده او د فنکشن دا ده چې دا د انسپایریشن او ریسپایریشن ترمنځ چې د انسپایریشن بندي او ایکسپایریشن چې دا سٹارټ کوي انیشیټ کوي. لاندې چې کوم نیوکلس ده دا شتري رنګ باندې چې کوم نیوکلس ما رسم کړی دا نیوکلس چې دا لوور پونز کې موقعیت لري. نیموټاکسیک چې دا په اپر پونز کې موقعیت لري. اپنیوسټک چې دا په لوور پونز کې موقعیت لري. دا فنکشن دا ده چې دا انسپایریشن پرولونګ کوي. اوس د دنه لاندې دا چې دی چې نیوکلیس دی دا د پونز نیوکلیس دی. دوه نیوکلای دی په پونز کې. داغه نه لاندې په میډولا کې دوه نیوکلیس دی. یو چې د په د مخې خواته ده یو د شا خواته. مخې خواته چې کوم شی هغه ته موږ انټیریر یا وینټرل وایو. شاته چې کوم شی هغه ته موږ پوسټیریر یا ډورسل وایو. نو کوم چې انټیریر سایډ ته ده کنه هغه ته موږ وینټرل ریسپیراتوري ګروپ وایو او چې شاته خواته دغه ته ډورسل ریسپیراتوري ګروپ وایو. دیزي پورې ان شاء الله د ټولو سر به خلاص شوی. او درغه نه وروسته چې دا د ډورسل ریسپیراتوري ګروپ چې کوم د څخه نږدې یو بل نیوکلس پروت ده یو سنسوري سنټر پروت ده چې د تمنګ شی وایو سنټرل کیمو ریسپټرز. دلته دا ریسپټر پراته دي. دوی چې دي اصلا شیان ډیټیکټ کوي او بیا دا انفارمیشنز چې دي دا چیز ته وړي برینو دي زینو ته وړي. د دې سره هم سر خلاص شوی چې په دې باندې سر خلاص شونه ان شاء الله هیڅ مشکل نشته. تاسو دا ټول نیوکلس زده کړئ دا ځایونه باندې سر خلاص شو ډورسل او هغه هر سم زده کړه. زه به دا ټول پاک کوم. اوس موږ دلته کله چې متوجه شي دا د پونز نیوکلس هم زده کړه دا غم زده کړه. اوس موږ یو شی لرو په دغه کم نیوکلس چې کم په هغه کې چې وینټرل ریسپیراتوري ګروپ چې کم نیوکلس ده VRG چې موږ ورته ویلې د کې یو نیوکلس ده چې ته نیوکلس امبیګوس وي او په شاته چې کوم ډورسل ریسپیراتوري ګروپ په دې کې یو چې کوم نیوکلس ده د تمنګ چې نیوکلس ټریکټس سولټیریس وایي. خب متوجه باشین وینترال ریسپیراتوری گروپ که است این در شروع که کدام گروپ بود او را ما چی میگفتیم؟ سوری دا گل شو بیا از ما لپتاپ که لگ مشکل ده ده پزای شرات شی اولی کی پاکی. خب که متوجه شي دا چې و دا چې زمونږ VRG و
د دې نیوکلس چې د دې نیوکلس ته موږ څه وایو د دې نیوکلس ته نیوکلس امبیګوس وایو او دغه شاته چې کوم نیوکلس ته یا ډورسل ریسپیریټری ګروپ والا نیوکلس چې ته د نیوکلس ټریکټس سولیټیریس وایي د باندې ان شاء الله ته دې سره هم سر خلاص شو اوس څه کیږي کله چې که مشکلات په وجود کې رامنځته کیږي یا مثلا دا وګورئ دا چې د زمونږ بلډ ویسلز دي یا بلډ ده دا زمونږ بلډ ویسلز دي کله چې آرټریز سایډ ته دلته چې شي کاربن ډای اکساید زیات شي دلته کاربن ډای اکساید چې شي پارشل پریشر د کاربن ډای اکساید زیات شي چې کله پارشل پریشر د کاربن ډای اکساید زیات شي نو زمونږ دلته د دا دم شو دا زمونږ بلډ ویسل شو د په مینس کې چې دا چې دا کاربن ډای اکساید ده او بل شی دی پکې هایدروجن آیونز دي چې کله کاربن ډای اکساید زیاتیږي د دې په زیاتېدو سره دغه هایدروجن آیون چې دي دا پوزټیولی چارج دي نو دوی دا ممبرین چې دي نشي کراس کولی چې راځي بیرته تاویږي د دې بلډ نه داخل د هغه ته نشي تللی دا چې د سی اس اف ده صحیح ده سیریبرو سپاینل فلویډ چې کوم ورته وایي او دا چې د زمونږ چې ده ممبرین ده دغه ساحه چې ده د بلډ برین بیریر یا ټریپل بی چې ورته وایي بلډ برین بیریر د وینې او د برین ترمنځ چې کوم بیریر دغه ته څه وایي هغه ته بلډ برین بیریر وایي نو دا بلډ برین بیریر چې کوم ده چې کله هایدروجن آیونز راځي هغه پوزټیو چارج دی هغوی د سی اس اف ته نشي راتللی خو کاربن ډای اکساید چې کوم دی که نه هغه فریلی د ممبرین نه پاس کېدلی شي دا د دې ځینه چې کله د لیول دلته په بلډ کې زیات شي انکریز شي نو دا کاربن ډای اکساید څه وکړي دلته راشي په دې سی اس اف کې داخل کې دننه الریډي چې شی پراته وي H2O اوبه دلته پراته وي دا چې کله د دې سره کمباین شي دا چې شی جوړوي کاربونیک اسید جوړوي HCO3 H2CO3 جوړوي بیا دا H2CO3 چې دا کنه دا تجزیه کیږي په څه شي باندې په هایدروجن آیونز باندې او په بایکاربونیټ باندې HCO3 باندې دا زه بیا تاسو ته تشریح کوم په فارسی کې چې په باندې پوه شي دا نور محصلینم متوجه شوین ما یک چیز داریم به نام کاربن دی اکساید پارشل پرشر اف کاربن دی اکساید که هر وقت د بلد زیاد میشه وقتی که د بلد پارشل پرشر اف کاربن دی اکساید زیاد شوه این چی میکنه که لیول زی بلند برای یا یکی هایدروژن هم که تو خود چی میکنه زیاد میکنه وقتی که هایدروژن زیاد میشه هایدروژن از این بلد برین بیریر که ما براتون گفتم از این پاس کردن نمیتونه در بین خون و در بین سی اس اف یا دماغ که کدام بیریر اسیر ما بلد برین بیریر میگیم از این کاربن دی اکساید پاس شدن نمیتونه سوری هایدروژن پاس شدن نمیتونه هایدروژن که صورت ریپل میکنه پس طرف خون روان میکنه اوره اما کاربن دی اکساید یک ماده است که میتونه بلد برین بیریر را به آسانی کراس کنه او میره در داخل سی اس اف داخل میشه وقتی که در سی اس اف داخل شوه کاربن دی اکساید در وجود داخل آلریدی آب وجود داره صحیح H2O که برش میگه H2O که است این فرمول آب است کاربن دی اکساید که آب یک جای میشه و کاربونیک اسید جور میکنه این کاربونیک اسید که بسیار با آسانی که است این دیسوسییت میشه یا تجزیه میشه با چی تجزیه میشه با هیدروژن و بایکاربونیت تجزیه میشه خب حال اینی هیدروژن که است چی است یک استیمولیتر است به خاطر چی به خاطر سنترال کیمو ریسپتورز این چی میکنه ایرا استیمولیت میکنه وقتی که ایرا استیمولیت کرد این چی را استیمولیت میکنه اینجا ما چی داشتیم دورسال ریسپیریټری گروپ داشتیم این دورسال ریسپیریټری گروپ که است ایرا چی میکنه استیمولیت میکنه و هم سنتر که بالا داشتیم کدام بود این کدام سنتر بود شما نوشته کنین این سبز کدام سنتر بود در چت نوشته کنین well done this is pneumotoxic center which is located in the brain well done this is what I was expecting okay and ایرم stimulate میکنه وقتی که ایرم stimulate کنه ایم میایه پس چی میکنه dorsal respiratory group stimulate میکنه و هم ventral respiratory group stimulate میکنه این dorsal respiratory group که است ایره فانکشن چی است که فقط ریگولیت میکنه چیره انسپایریشن و ventral respiratory group که است این چیره stimulate میکنه ایره وظیفه‌اش است که هم انسپایریشن میکنه این هم انسپایریشن میکنه کنترل کرده و ای هم اکسپایریشن کنترل کرده میتونه اردویش میتونه که کنترل بکنه
دیگه ای چی میکنه؟ اردویشان خوب اول هیدروژن ایون زیاد شد و آمد که سنترال کیمو ریسپتورز چی کرد استیمولیت کرد و که استیمولیت کرد تو میره تاثیر میکنه بالای نیموتاکسیک سنتر و امرایش یک مثبت تاثیر داره بالای چی دورسال ریسپیراتوری گروپ و باز وقتی که نیموتاکسیک سنتر چیز میشه استیمولیت میشه او چی را استیمولیت میکنه این دورسال ریسپیراتوری گروپ هم استیمولیت میکنه ونترال هم اردویش یا اردویشان باز چی میکنن اکتیویت میشن وقتی که یا اکتیویت میشن ما گفتیم که دورسال ریسپیراتوری گروپ که است او را فانکشنش است که او چی میکنه انسپیریشن کنترل میکنه و ونترال ریسپیراتوری گروپ که است او چی را کنترل میکنه او هر دو را انسپیریشن هم میتونه و اکسپیریشن هم میتونه اردویش هم میتونه کنترل کنه خوب تا این سر ان شاء الله چیز مشکل خونیز بچ کس پښتنو تاسو ته څه مشکل نشته good nice 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 okay cool تشکر thank you for your feedback let me get back to the diagram oh my goodness خوب از اینکه پایان بریم ما یک چیز دیگه داریم ما پایی سر خواهم انشالله فهمیدیم زیبا پیش میریم که ما اینجا یک چیز داریم به نام سپاینال کورد از این پایان ما گفتم که از شما از میدولا که پایان می ما چی داریم از میدولا پایان چی است خب میگن که وظیفه دورسال ریسپیراتوری گروپ چی بود دورسال ریسپیراتوری گروپ که است در پشت سر موقعیت داره صحیح است نه و دورسال ریسپیراتوری گروپ که است اینی گروپ است است باش که ما برای دوباره تشریح کنم این دورسال ریسپیراتوری گروپ ما بود خب این فانکشنش چی بود کی چی میکردی فقط انسپیریشن کنترل میکرد درسته فقط انسپیریشن کنترل میکرد و ونترال ریسپیراتوری گروپ که ما داریم در شروع که موقعیت داره او هم انسپیریشن کنترل میکنه هم اکسپیریشن اردویش کنترل میکنه خب بسیار خوب پیش میریم و بعد از این ما well done all of you are right we have spinal cord later on after that in spinal cord see this is our spinal cord let me clean up a little bit space that you can explain things easily this is what I'm expecting actually This is our spinal cord, right? And in spinal cord, we have, this is, let's suppose our spinal cord. This is your spinal cord. And whenever we have talked about these two signals, ما گفتیم که دو سیگنال یا دو سیگنالای خود میته به کجا به spinal cord میتن. خب وقتی که به spinal cord سیگنال بته spinal cord سیگنالا را توسط دو چیزا یکی هم است T1 تا T11 و دومش هم داریم C3 C4 and C5 can anybody tell me what are these root values for Fatima person میکنه میگه well done Dr. Zainab and Dr. Iman and they are saying that C3 to C5 is the nerve root for phrenic nerve. Yes, that's what I was expecting from you. And you guys are very intelligent, mashallah. In dorsal respiratory group, we had the DRG, the nucleus was nucleus tractus cilitorius. And for VRG, we had nucleus ambiguous. And this is same for like, you know, before we talked about the regulation of the cardiovascular system and blood pressure. And this is the same there as well. So they are working same way there. So this is, and what is T1 to T11? What about T1 to T11? What root value denotes this? If root value is T1 or T11, root value ba kuja mera. This is actually for intercostal muscles. Nice.
So to make everybody understand, I'll just draw something here. Let's suppose this is your beautiful lungs. This is your trachea, and it's coming down and dividing into these two portions. And then we have one lung, another lung. Okay, and then outside the lung, we have some structures. And those structures are, what are those structures? Let me draw them out for you. And those structures are, let's suppose those structures are let me draw it that you can easily understand those, all those structures. See, this is those are your ribs, and between ribs are the muscles, which are intercostal muscles. And this is one important muscle. Okay, see, we had a signal which was actually coming from T1 to T11. First of all, the signal came from ventral and dorsal respiratory groups, from pneumotoxic center and down into the spinal cord, and from spinal cord. There are nerve roots which are originating from the T1 to T11 is supplying our intercostal muscles. These are our intercostal muscles, and they are supplied by these nerves. Okay, these are our intercostal muscles. And then we have another important muscle, which is this diaphragm. And this diaphragm nerve root is C3, C4, C5. In most of exams, you will get this nerve root in your MCQ, especially in CPS and other exams. So you have to remember this root value for diaphragm, C3, C4, and C5. And T1 to T11 is thoracolumbar, thoracic root, which is for intercostal muscles. This is from starting from T1 and it goes beyond into T11. So these are actually supplying your intercostal muscles. So if you remember from the mechanism of the breathing, so how these two muscles are working. Which diameter is increased by these intercostal muscles, and which diameter is being increased by by the diaphragm? Can anybody write me in the comment section? If the intercostal muscles contract, which diameter is increased? And if your diaphragm and contracts, which diameter is increased? Can anybody tell me? No, I'm asking something else. ما اصلا سوال ما دقيت چیز اسمه میگم اگه مثلا intercostal muscles اگه میکنه contraction میکنه دیگه کدام diameter چیز میشه زیاد میشه و اگه diaphragm مثلا contraction میکنه او کدام diameter زیاد میکنه. خب درست است، شما هم صحیح میگین، اما let me explain it. وقتی که متوجه شوین، وقتی که یکی ما داریم vertical diameter و یکی داریم anterior posterior diameter. Well done. All of you are right. Very well explained. Let me explain it in easy word that everybody can understand it easily. We have two diameters. One diameter is your vertical diameter, and the other diameter is this is, see, when the diaphragm contracts, it goes down like this. And this diameter is going, the diaphragm goes from this area to this area. So this is actually vertical. So it increases the vertical diameter of the
the chest. And then when the intercostal muscles are contracting, they are working like a buckle handle movements. So what they do, they are increasing this diameter. So this is actually anterior-posterior or AP diameter. This is one of another question that is mostly coming in the exams. So you have to understand this. This is vertical diameter and this is anterior-posterior diameter. So whenever they are contracting, what they do, they are increasing these diameters. So what happened? First of all, the carbon dioxide level increased in the blood. It diffused into the CSF and combined with hydrogen became carbonic acid and then dissociated into hydrogen and uh, bicarbonate and hydrogen ions stimulated the central chemoreceptors, and then they activated nemotoxic in the dorsal respiratory group and ventral respiratory group as well. The signals was transported into the spinal cord, and from spinal cord there are two outflow tracks. One is from T1 to T11, and another is which is actually supplying the external or other intercostal muscles. In another, we have C3 to C4 and C5, which is actually supplying the diaphragm. And the diaphragm, which when the diaphragm contracts, it increases the vertical diameter, and when the external and internal intercostal muscles contract, they increases the anterior posterior diameter of the lungs. So what happens overall? These are actually increasing the rate of respiration, increases rate of respiration, and also increases the depth of respiration. So your central chemoreceptors are very sensitive for what? For your carbon dioxide. So whenever partial pressure of carbon dioxide increases, they are sensitive to it. They are activating certain mechanisms, and the net effect is that they are increasing your rate of respiration, they are increasing depth of respiration. And see, if you have, this is your bronchioles, let's suppose this is your bronchioles, and here you have these blood vessels, and these blood vessels have high level of carbon dioxide. Whenever your breaths and depth and rate of breathing is increased, they are taking up all those carbon dioxide from the blood, and they are inspiring it into the atmosphere. And then they are in exchange, they are taking more oxygen into the lungs, and then they are transported. So what they do, they are decreasing this partial pressure of carbon dioxide, and this way they are balancing it. And when an opposite is true for decrease in partial pressure of carbon dioxide, whenever there is decrease in partial pressure of carbon dioxide, it decreases the carbon dioxide level will be decreased. It will not diffuse into the CSF, will not combine with water. It will not dissociate into the hydrogen, and the hydrogen ion will not stimulate this central chemoreceptors, and then these central chemoreceptors will not stimulate the ventral and dorsal respiratory groups, even pneumotoxic center, and the rate and depth of the respiration will be decreased. And when the rate and depth of respiration will be decreased, the carbon dioxide will not be exchanged with oxygen, and the level of carbon dioxide will go up. Is that clear to everyone? I think this is very simple way of explanation. I couldn't I was unable to make it simple than this diagram. So whatsoever I've done, I can't explain it any further. So if still anybody has any problem, I can explain it again in national languages, but I think there should be no problem. Okay, nice. So this is the basic mechanism actually which is operating here. So we have already talked about these important things. So what else we have? This was our mechanism for central chemoreceptors. This was for central chemoreceptors. Okay. Nice. So what else do we have?
So we have one other thing, which is peripheral chemoreceptors mechanism, and I'll just explain that to you guys, if you are clear with this concept. When the diaphragm contracts, okay. One of our candidate is asking about the contraction of diaphragm, so I should explain it once again, and this is very important. All of you should understand this. So you have this is your diaphragm. I'll just explain it. And this is your intercostal muscles, right? This is your intercostal muscles which are coming, and in between you have these intercostal cartilages. And this is your one lung, this is another lung, and these are your bronchi. This is trachea dividing into the main two bronchus. Okay, this is your diaphragm, and whenever these muscles contract, these intercostal muscles, these are intercostal muscles, ICM. So when they are contracting, they are increasing this diameter, they are spreading this way, and they are increasing this diameter, and here as well. So this diameter is actually your anterior posterior diameter. They are increasing this diameter. But whenever your diaphragm contracts, it goes down like this. So when something goes down, it's actually vertical. See, vertical means it goes in downward direction. So whenever diaphragm contracts, it pushes all the abdominal contents downward, and it increases the vertical diameter of the diaphragm. Sorry, the chest or thoracic cavity. Hopefully you will be clear with the concept, the one who asked the question. Okay, nice and good. So I hope you guys are clear with this. We have one another thing, and that thing is important thing as well. See, we have something else here. This is your, let me, see, just accept it. I'm not very good in drawing. Okay, see, what is this? This is actually your common carotid artery. This is your right common carotid. This is your left common carotid artery. And whenever the common carotid arteries are going up, they are dividing into two branches. This is your internal carotid artery, and this is external carotid artery. This is again external carotid artery, and this one is internal carotid artery. Okay. So in this area where the bifurcation of the common carotid artery, here we have some peripheral chemoreceptors, and some receptors are located in the arch of aorta. This is arch of aorta, and here we have some receptors. Let's see, this is the arch of aorta, and they are located here. They are also peripheral chemoreceptors, right?
So we have already talked about the central chemoreceptors, which are more sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions, and more powerful stimulus for activation of the respiration in the central chemoreceptor is carbon dioxide. But here it responds into three different things. Number one, they are responding into, so what are they? They are aortic bodies receptors, and here are the carotid sinus, or you can say body, carotid body or carotid sinus chemoreceptors. So they are located here, but they are located here. These are the two structures. You should differentiate between these two. Okay. So what they are responding into three things. Number one, to partial pressure of carbon dioxide, again, like the central chemoreceptor does. And they are also responding to partial pressure of oxygen. They are responding to pH, or you can say hydrogen ion. When the hydrogen ions are up, the pH will be decreased. When the hydrogen ions are decreased, the pH will be increased, sorry. So they're actually responding to this. And the most powerful stimulus in central chemoreceptor was, tell me, write me in comment section, what was the most powerful chemoreceptor in the, well done, carbon dioxide. Nice. You guys are very, very attentive, mashallah, very, very talented. So we have central chemoreceptors, which are more more powerful stimulus for the central chemoreceptor is carbon dioxide. But here it is opposite. This is the carbon dioxide is not the very powerful stimulus. Here the powerful stimulus is partial pressure of oxygen. This one. They are less sensitive to partial pressure of carbon dioxide, but more sensitive to partial pressure of oxygen. And when the partial pressure of oxygen is less than 60 millimeter of mercury, this should be remembered. This is an important point which usually comes in exams. So 2 points, we have peripheral chemoreceptors, and they are located in the aortic body or aortic sinus, or they are located in the carotid bodies or carotid sinus. So you can learn it from carotid bodies and aortic bodies. They are located, and they are actually responding into partial pressure of carbon dioxide, partial pressure of oxygen, pH, and hydrogen ions. But they are the more powerful stimulus here will be what? Write me in comment section, what is the more powerful stimulus in the peripheral chemoreceptors? Partial pressure of oxygen. Well done. The partial pressure of oxygen is one of the most powerful stimulus in this area. Nice, very nice. So, see, here, and we have some very important structures. We have some important structures in this area. We have can you hear me? اوکی صدای مرا دارین همتان. خوب، یک دفعه تشریح میکنم براتون در فارسی هم، خدا کنه که همتان فهمیده باشین. باز این چیزی که ما در اینجا میخوانیم چی است؟ این پیش ما سنترال کیمورسپترز خواندیم. این کی است؟ این چی است؟ این پریفرال، یعنی در اطراف کی است؟ کیمورسپترز. این کیمورسپترز است. خب این کیمورسپترها که است، این دو جای موقعیت داره. یکی در جایی که بایفرکیت میشه، کامن کروتید آرتری که به دو حصه تقسیم میشه، و در جایی که ارچ آف اورتا موقعیت داره. یکی اینی موقعیت است، یکی هم اینی موقعیت است. در این جایی ریسپتورها وجود داره و یا به چی زیاد حساس هستن؟ The central chemoreceptors که بود او به کاربن دی اکساید، پارشل پرشر آف کاربن دی اکساید زیاد چی بود؟ حساس بود.
ای پریفرال کیمورسپتورها که هستن یا با پارشل پریشر آف اکسیژن زیاد چی هستن؟ حساس هستن. وقتی که پارشل پریشر آف اکسیژن از 60 کم میشه، 60 میلیمتر آف مرکری که کم میشه، ای بسیار زیاد چی میشه؟ در اون وقت بسیار حساس میباشن. ان شاء الله این چیزا را فهمیده باشین. خب د پریفرال کیمورسپتورز د جایی که مثلا یا موقعیت دارن دو طبقه سل است، یک تایپ 1 سل برش میگه و یکی رام تایپ 2 سل میگه. که تایپ 1 سل که است ایرا ما گلونس سل میگیم، تایپ 2 سل که است اورا سستینیکولر سل میگیم. گلونس سل که است تایپ 1 سل ایرا ما براتون تشریح میکنم. خب ما این دراینگ را پاک میکنم تا که شما یک ذره خوب بفهمید. خب در اینجا یک حجره داریم ما که او را ما چی میگیم؟ تایپ 1. خب ایرا ما چی میگیم؟ ایرا ما تایپ 1 سلز یا گلونس سل میگیم. این گلونس سل در کجا موقعیت داره؟ ایرا موقعیتش که است در خود داخل اورتیک بودی و the bifurcation of common carotid است. در اون موقعیت در اورتیک و کیروتید بودیز که است در اون موقعیت های حجرات وجود داره. ایرا ما میگیم تایپ 1 سل یا ایرا ما میگیم گلونس سل. خوی گلونس سل چی میکنه؟ در داخل زی یک چینل داره، یک چینل بسیار مهم داره که او کدام چینل است؟ او پتاسیم چینل است. اگر متوجه شده باشین این پتاسیم که است یک بسیار مهم رول داره در خود ای چیز در اکشن پتانسیل. دیگه وقتی که پارشل پریشر اکسیژن زیاد میشه و یا هم هیدروژن ایون بسیار زیاد میشه، این هر دویش چی میکنه؟ این بلاک میکنه اینی چینل. وقتی که چینل بلاک کنه این پتاسیم از اینجا بیرون رفته نمیتونه. یکی است. دومی است وقتی که کربن دی اکساید زیاد میشه این میاد داخل حجره. وقتی که داخل حجره بیاید کربن دی اکساید داخل حجره چی است؟ واتر است، آب است. این همراه آب یک جای میشه و چی جور میکنه؟ همونجا که پیش ما گفتیم کربونیک اسید جور میکنه H2SCO3 و این دیسوسییت میشه باز به چی؟ و بایکاربونیت و هیدروژن آیونز. در اینجا هیدروژن آیونز زیاد میشه و این خطرناک است. به خاطر چی؟ به خاطر پتاسیم. چون وقتی که هیدروژن بالا میره ما گفتیم و یا هم اکسیژن پارشل پریشرش کم میشه، این زیاد نیست، کم است. این که کم میشه اردویش چی است؟ اردویش چی میکنه؟ این چینل ها را بند میکنه. پتاسیم چینل چی میکنه؟ بند میکنه. وقتی که بند شوه پتاسیم در داخل حجره چی میشه؟ اکیومولیت میشه و داخل حجره چی میکنه؟ بسیار پوزیتیو میکنه. و در داخل زمین حجره یک چیز دیگه وجود داره. یک چیز دیگه در داخل حجره وجود داره که او را ما چی میگیم؟ این دیجا یگان چیزا وجود داره که یا در داخل زمین ویزیکلز هست. در این ویزیکلز چی می باشه؟ در این دوپامین می باشه. در این دوپامین می باشه. این دوپامین چی است؟ وقتی که نه پیغم سوک نه واقعی کی انشالله چیز مشکل نہیں چاہتا. خب این دوپامین چی میکنه؟ این دوپامین وقتی که پتاسیم زیاد میشه این پتاسیم داخل حجره را زیاد مثبت میکنه. وقتی که مثبت شوه یک خاص چینل ها در اینجا اوپن میشه که او چینل ها از چی است؟ او است کلسیم است. کلسیم چینل است. این که اوپن میشه این کلسیم در داخل میه و همراه ویزیکال یک جای میشه و چی میکنه؟ دوپامین ریلیز میکنه از اینجا. از داخل زمین حجره امی گلونس سل چی را؟ دوپامین ریلیز میکنه. وقتی که دوپامین ریلیز شد اینمی دوپامین میره بالای ازمو سنتر پریفرال کیمو ریسپتورز که در دو جای موقعیت داشت. پریفرال کیمو ریسپتورز بالای اونا چی میکنه؟ عمل میکنه. بالای اونا که عمل کنه بعد زو بازیا چی میکنن؟ یا میرن در کجا عمل میکنن؟ باش که من این صاف کنم. باز وقتی که یا باز چی میکنن؟ یا باز میرن اردویشان یک جای شده. خب یکی خب ما گفتیم که از common bifurcation of common carotid در اوجه که کدام سیگنال ها میه او سیگنال ها توسط کرینیال نرف 9 میه. صحیح است؟
Cranial nerve 9. کورا ما چی میگیم؟ cranial nerve 9 چی است؟ با کدام نام یاد میشه؟ cranial nerve 9 په کوم نامو باندې یادیږي؟ Glossopharyngeal. Well done. Nice. 9 is glossopharyngeal and 10 is and aortic body نه چې کوم هغه راځي aortic body نه چې کوم زمونږ او تاسو هغه راځي signals هغه د 10th nerve په ترو باندې راځي چې هغه تمنګ څه وایو هغه تمنګ ویګس وایو او د تاسو کوم cranial nerve 9 چې دغه څه د glossopharyngeal ده متوجه شدین خب aortic body के कदम information हमारा उतवसत वेगस में है व bifurcation of common carotid के कदम information हमारा उतवसत cranial nerve 9 के glossopharyngeal استवसत زمیا دغه اونمو غپاس که دوباره می نیموټاکسیک سنټر است د بولا د زیرش چی بود اپنیوستیک سنټر بود و زوزیر dorsal respiratory group بود ventral respiratory group بود یا چی میکنه می dorsal respiratory group چی میکنه استیمولیت میکنه وقتی که استیمولیت کتی چی را استیمولیت میکنه ventral respiratory group واردویشون مین سپاینال کورد و باز اما که پیش براتون تشریح کردم میرا بالای چی عمل میکنه بالای diaphragm توسط glossopharyngeal توسط سوری C5 C3 C4 C5 و T1 و T11 یا میرن بالای external intercostal عمل میکنن و اینا میرن بالای چی عمل میکنن بالای diaphragm عمل میکنن باز همو depth و چیز respiration چی میکنن increase و decrease میکنن به می طریقه و opposite is true for the other انشالله که ایرم فهمیده باشین انشالله پوشوی باسته سه مشکل بنی ته دې ځای پورې چاته ځکه چې دری عموما افغانستان کې ټولو ته زده کنه پوشوي چې پښتو کې بیا دوباره تشریح کوم ځکه زیاتره کوشش کوم چې دری غږیږم چیرې څوک په نه پوشوي چې په پښتو کې هم تاسو تشریح کوم انشالله ایره فهمیدین کو دا مشکل خو نیست پکاس ها ډوپامین چې کله راشي کنه ډوپامین زی په دغه دوه ریسپټرو باندې عمل کوي په ګوري کله چې ډوپامین راشي کنه ډوپامین بیا ها ټایپ 1 سیل چې دی کنه پښتو درې کې منځ په باندې پوښي ټایپ 1 او ټایپ 2 سیل چې د دواړه په دغه کم ځای کې چې ریسپټرونه پراته دي ایورټیک بوډي کې مشته دي او بایفرکیشن اف کامن کیروټیډ کې مشته دي بیا په دوی کې چې د ډوپامین میکانیزم ما تاسو ته څنګه ریلیز کیږي چې هغه کله ریلیز شي راشي دوی به اکټیویټ کوي دغه ریسپټرز دغه کم ځای کې چې ریسپټر پراته دي دا ریسپټر چې کله اکټیویټ کی بیا دغه د ویګس او ګلوسوفرینجل په ترو باندې سیګنل وړي او ولغته dorsal respiratory group ته dorsal respiratory group نه بیا غي dorsal respiratory group چې دی غوي ventral respiratory group چې دی غوي چې کې stimulate کوي چې هغه stimulate کی کنه نو بیا انفارمیشنز لاندې راشي spinal cord ته spinal cord بیا سیګنل ورکی هغه ته diaphragm ته د C3 C4 C5 پترو او T1 T11 پترو باندې intercostal muscles ته ورکی او دغه چې دی هغه څوکي اکټیویټ کی تاسو هغه ډیپت او هغه ریسپیریشن چې دی هغه انکریز کی ور سره کاربن ډای اکساید بهر ته وځي کچې ډیری پاغه کې بلډ کې او که کمی نو هغه ډیپت اف ریسپیریشن او ریټ اف ریسپیریشن چې دی هغه کم کی او هغه سره چی وشي هغه په خپل پاتې شي دنه پاغه کې ان شاء الله چې په دې بم سر خلاص شوی اوکې is nice ها زه به دا بیرته پاک کړم موږ ته هم 2 GB دي 3 GB د ډیر مشکله کیږي چې یو شی په څو ژبو باندې تشریح کوي ها بعض موږ stretch receptors هم لرو ها stretch receptors دي او بعض irritants دي هغه هم هغه کوي هغه میکانیزم هم لږ زره هغه ده خو اوس به موږ ټیکس ته لاړ شو لږ زره به ټیکس ولولو چې موږ په ټیکس باندې پوهیږو کنه زه به اوس تاسو ته بوک راوړم
Where is this? ها اوس د تاسو ته دا ټیکسټ لولم تاسو به په باندې خپل پوهیږئ ګورئ sensory information like partial pressure of carbon dioxide, lung stretch, irritants, muscle spindles, tendons and joints is coordinated in the brain stem. موږ ولې brain stem کې دا چې کیږي coordinate کیږي چې کله هلته coordinate شي the output of the brain stem controls the respiratory muscle in the breathing cycle. دوی بیا څه کوي چې دغه output چې کله د brain stem نه راشي respiratory muscles ته هغوی څه کوي هغوی کنټرولوي د بریدینګ سایکل هم کنټرولوي او respiratory muscles هم کنټرولېږي په دې طریقه باندې متوجه باشین کدام معلوماتات آخذها که میایم به توسط partial pressure of carbon dioxide اگر زیاد شوه لنگ stretch زیاد شوه irritants زیاد شوند در خود لنگس یا muscle spindle activity muscle مثلا ما اکسرسایز میکنیم و یا joints که است joints به خود proper receptors دارن joints که از گلجی tendon reflex دارن و خودشان رسپتورها دارن این همه informations اینجا گرفته میشه میره در brain stem از brain stem باز outputش پس میه بر respiratory muscles توسط از اون مکانیزم که من براتون تشریح کردم و breathing cycle و چیزا کنترل میکنه خب central control of breathing یا brain stem and cerebral cortex medullary respiratory center is located in the reticular formation reticular formation د خود brain stem موقعیت داره د موسی structure رقم براتون نشان دادم خب ما گفتیم dorsal respiratory group اول گروپی که بود تو چی بود dorsal respiratory group بود تاسو تخکاری د ټیکس کنه خکاری ارزو ته ساين اوټ شبیر ته ساين ان ان شاء الله چې تا مشکل به حل شي ټول تخکاری یوازې تاسو مشکل ده که تاسو ساين اوټ ساين ان شي نو ان شاء الله مشکل به حل شي ها متوجه شي dorsal respiratory muscle DRG چې کوم is primarily responsible for inspiration ما تاسو ته دا ګوره important خبره ده په دې باندې باید خپل سر خلاص کړئ چې دا د inspiration د لپاره د MCQs کې generates the basic rhythm for breathing input اول input څنګه راځي to the dorsal respiratory group comes from the vagus and glossopharyngeal nerves متوجه وي glossopharyngeal او هغه څنګه informations راوړل the vagus nerve relays information from the peripheral chemoreceptors and mechanoreceptors in the lung mechano او chemoreceptors چې دي د vagus په ترو باندې informations راوړي the glossopharyngeal nerve relays information from peripheral chemoreceptors او چې کله زمونږ glossopharyngeal چې دی هغه information د peripheral chemoreceptors نه راوړي او vagus چې د mechanoreceptors او chemoreceptors دواړو نه informations راوړي output یې څنګه ځي from the dorsal respiratory groups موږ مخکې ویل travels via the phrenic nerve to the diaphragm مخکې ما تاسو ته explain کړ چې څنګه diaphragm ته ځي څنګه depth of breathing او هغه زیاتې متوجه هستین the primarily is گفتیم که dorsal respiratory group is primarily responsible for inspiration که از بزی responsibilities که از DRG رچی از inspiration است و ای basic rhythm breathing چی میکنه generate میکنه خب input از کجا میاد dorsal respiratory group comes from the vagus and glossopharyngeal nerves صحیح از vagus و glossopharyngeal میاد و باز چی میکنه output کجا میره travel میکنه توسط DRG و میره به فرینیک نرو توسط فرینیک نرو و دیافرام میره و پیش ما برتان میکانیزم تشریح کردم که چه رقم میره خب بعد از ما گفتیم ventral respiratory group is primarily responsible for expiration خب این primarily به چی responsible است به expiration اما این inspiration هم responsible است اردور تقریبا چیز است is not active during normal quiet breathing when expiration is passive the normal حالت activate نمیشه is activated for example during exercise when expiration becomes an active process اذا کدام وقت activate میشه وقتی که ما exercise میکنیم وقتی که expiration که است او یک active process میشه متوجه خواستین expiration که است در نورمال حالت چه رقم میشه inspiration خب رو diaphragm و intercostal muscle میکنه expiration چه رقم میشه تو کامنت نوشته کنین برام passive well done Iman Khan says that it is a passive mechanism so it is normally passive mechanism and whenever it is required the function it requires the function of ventral respiratory group it becomes active and it becomes when it becomes active during the exercise we have I have talked to you about the hypnostic center
It is located in the lower pons. See, you have to remember this, and this is already bold. It's located in the lower pons, stimulates inspiration, producing a deep and prolonged inspiratory gasp, which is called apneosis. Then we have pneumotoxic center. I have already told you that it's located in the upper pons, inhibits inspiration, and therefore regulates respiratory volume and respiratory rate. This is important, that it inhibits inspiration. It initiates the expiration. It is the bridge between inspiration and expiration. Are you understanding that text right now, right? As you know all those diagrams in your brain, so you can easily understand the text, and it's not difficult for you because you have all that roadmap in your brain, and you're following all those, recalling all those informations. So you can easily understand the text, and there is nothing difficult in the text right now. See, we have pneumotoxic center, we have talked about this, we have cerebral cortex. Breathing can be under voluntary control. Therefore, a person can voluntarily hyperventilate or hyper. Whenever we are under cerebral or voluntary control, the breathing can be under voluntary control. Therefore, a person can voluntarily hyperventilate or hypoventilate. متوجه شي کله سره کوم voluntary control د منګو تاسو ګوري خپل نفس بند کو کا متوجه است کنه بندم کا زر زر نفس واخلو نو دا زمنګ تر ولنټي کم چې زمنګ سریبرال کورټکس ته کنه د په کنټرول کې څه شي ده دغه ولنټري شیان چې دي د په کنټرول کې دي دغه ټول ولنټري کنټرول ده چې ته تیز کول هم شي سلو کول هم شي دا د شي کار ده د سریبرال کورټکس کار ده چې ته کغواړې زر زر نفس واخلې هم اخیستلی شي او کغواړې چې تیز تیز نفس واخلې یا سلو سلو نفس واخلې تو دواړه هایپر ونتیلیټ هم کولای شي ځان او هایپو ونتیلیټ هم کولای شي ځان متوجه هستین این میگن که یک ولنتری چیز است کنترل است شما میتونین خود زوزو نفس بگیرین مثلا ما زوزو نفس میگیریم من در اختیار خودم است میتونم تیز تیز نفس بگیرم و میتونم تو بریدینگ خود استاد بکنم اگه استاد بکنم چی است اما ولنتری است خودم میتونم که بریدینگ خود در اختیار خودم است دیگه متوجه باشین که وقتی که اینی کنترل که از والنتری کنترل یا از کجا میشه یا سریبرال کورتکس میشه ببینین هایپو ونتیلیشن کدام وقت میشه که ما بریث هولدینگ میکنیم نفس خود استاد میکنیم is limited by the resulting increase in partial pressure الان متوجه شوین شما اگه زیاد بتونین از یک دقیقه زیاد نمیتونین نمی بریث هولدینگ کنه و علتش چی است که در داخل وجودت کربن دی اکساید زیاد میشه و امور رسپتورها میرن چی میکنن فعال میکنن چی میشه کربن دی اکساید زیاد شد اینجا متوجه باشین این را یک ذره تشریح کنم براتون که چی میشه کربن دی اکساید لیولش چی میشه زیاد میشه انکریز میشه وقتی که ما بریث هولدینگ میکنیم انکریز کربن دی اکساید میکنه و دیکریز چی را میکنه اکسیژن میکنه این دو دانه که کم شد این چی میکنه این نمیمونه که کلی ریسپتورها را اکتیویت میکنه کل مکانیزم‌ها را اکتیویت میکنه و نمیتونی که تو با بسیار زیاد وقت چی کنی بریدینگ خود از یک دقیقه زیاد بتونی که تو بریدینگ خود تو چیز کده بتونی هولد کده بتونی دیگه به مو خاطر نمیتونه کس که بریدینگ خود بسیار زیاد هولد کنه هغه هم ځان ته هغه لري ریزن لري به درته اخر کې تشریح کوم چې ولې مریض ته وایو چې هغه وکړه لانګ بریدینګ وکړه هغه هم د لپاره چې دننه په لنګس چې دی هغه کولاپس شوي نو ځکه چې ډیپ بریدینګ وکړي کنه هغه کم لنګ الویولای چې کولاپس شي کنه هغه بیرته شي کې ځان خلاص کی کیمو ریسپټرز مونږ ویل چې کیمو ریسپټر فار کاربن ډای اکساید هایدروجن ان اکسیجن لاندې راشي ګورې سنټرل چې د میډولا کې ده او سټیمولس دغه د لپاره چې د ډیکریز پی ایچ او انکریز پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید پریفرل چې دی کیروټیډ او ټیک بوډیز کې دی دغه د لپاره چې دی ریسپټرز چې شي دی یو متوجه شي دا وګورئ د سنټرل چې کوم دی د په میډولا کې دی او د دې لپاره پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید چې کله انکریز شي او پی ایچ ډیکریز شي دا دواړه سټیمولس دي او د پریفرل کم چې دي دا په کیروټیډ او ایورټیک بوډیز کې دي او دوی چې دي ما تاسو ویل چې کله په پارشل پریشر د هغه چې د اکسیجن د 16 چې کم شي نو دا ډیر زیات سترونګ سټیمولس ده ورته دا د پریفرل د لپاره سترونګ سټیمولس ده
او دا چې د سنټرل د پاره سترونګ سټیمولس ده پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید چې انکریز شي هم کولای شي او پی ایچ چې کم شي بیا هم دی کولای شي چې سټیمولیټ کی دا ټول شي ها Central chemoreceptors in the medulla ما تاسو ته مخکې دا تشریح کړه are sensitive to the pH of the cerebrospinal CSF. Decrease in the pH of the CSF produce increase in breathing rate یا hyperventilation. کله چې CSF کې د تاسو pH ډیر زیات شي صحیح ده کاربن ډای اکساید چې جوړ شي کاربن ډای اکساید خپل یو اسید ده نو هغه چې وکي هغه په خپل هغه زیات کی pH چې دا راکم کی چې pH راکم شي نو زمونږ وجود چې دا تب خدای پاک داسې جوړ کړی دی چې هغه څه کوي هغه خپل هغه ورکوي جواب ورکوي ورته هغه سرټن میکانیزمز چې دی هغه اکټیویټ شي سړی هایپر وینټیلیشن شروع کی بریدینګ تیز شي ډیپث اف بریدینګ زیات شي ریټ اف بریدینګ زیات شي هایپر وینټیلیټ کی او هغه سره چې د کوم کاربن ډای اکساید هغه بهر ته وځي او دا بیلانس کی متوجه شوین وقت کې د وجود ما پی ایچ کم میشه د وجه د سی اس اف سپیشلی کې کم میشه اوجه کاربن ډای اکساید زیاد پروډوس میشه وقتی کاربن ڈای اکساید زیاد پروډوس شوه اوچی است خودش یک اسید است و اوچی میکنه پی اچ کم میکنه که پی اچ کم شوه و میره و مو مکانیزم کام براتون پیش گرفتم سنترال کیمو ریسپتورز که اسوره اکتیویت میکنه که اکتیویت که تو میره डी आर जी وی آر جی اردور اکتیویت میکنه و میره بالای diaphragm و intercostal muscles چیز میکنه افکت میکنه وقتی که بالای زو افکت کنه او چی میکنه ریت و depth of breathing چی میشه انکریز میشه وقتی که انکریز شه دیگه الټیمیټ افکت است که همو چی میکنه کاربن ڈائی آکساید بیرون میکشه و بالانس میکنه هایدروجن does not cross the blood brain barrier as well as carbon dioxide does دای جای میگه که چیز که از هایدروجن اینا میتونه که بلاد برین بیریر ما براتون پیشم تشریح کردم این بلاد برین بیریر کراس کردن نمیتونه تریپل بی رایی کراس کردن نمیتونه اما کاربن ڈای آکساید که از این میتونه does این میتونه diffuses from arterial blood into the CSF. As arterial blood overton گفتم میره the CSF carbon dioxide is lipid soluble. او the lipid soluble as lipid bimembrane case upasitana readily crosses the blood brain barrier. In the CSF carbon dioxide combines with water to produce hydrogen overton peshira tashrih kadam wa HCO3. The resulting increase acts directly in central chemoreceptors. This increases partial pressure of carbon dioxide, stimulates breathing and increases partial pressure of carbon dioxide inhibits breathing. اینا براتون تشریح کردیم ضرورت نیست که زیاد سرش طرف بدر کنیم. خب the resulting hyperventilation or hypoventilation then returns the arterial partial pressure of carbon dioxide towards normal. وقتی که hyper و hypoventilate شو و چی میکنه میره و پس the normal میرشه. Peripheral chemoreceptors carotid aortic bodies located in bifurcation of the common carotid. The aortic bodies are located above the below the aortic artery برتون گفتم decrease in arterial partial pressure of oxygen برتون گفتم که بازی بسیار stimulate the peripheral chemoreceptors and increases breathing rate. Partial pressure of oxygen must decrease to low level less than 60 mm of mercury برتون گفتم پیشیره before breathing is stimulated. When partial pressure of oxygen is less than 60 mm of mercury breathing rate is exquisitely sensitive to partial pressure of oxygen. وقتی که از 60 mm of mercury کم میشه بسیار sensitive میشه partial pressure of oxygen. Increase in arterial partial pressure of carbon dioxide اینا براتون تشریح کردیم ضرورت نیست. خب این نمونه چیزاست که من براتون گفتم. Other types of receptor for control of breathing یکی length stretch receptor است. خود lungs که است یگان receptor ها می باشه که و با استرچ بسیار سنسیتیو می باشن و یا در کجا می باشن عموما در سموت مسلز و در پلورا می باشن. خب متوجه شوین ای لنگس است صحیح و ای یک طرف لنگس است ای دیگر طرف این دایی سواها که است یگان ریسپتر است و این ای مثلا پریتال پلورا است و ای است ویزرال پلورا sorry locationش که است ایدر ویزرال پلورا این دیج ریسپتر ها می باشن ای ریسپتر ها و این ریسپتر ها در سموت مسلز می باشن. وقتی که آدم بسیار زیاد دیپ ریسپیریشن میکنه چی میکنه یا اکتیویت میشن وقتی که بسیار زیاد دیستنت میشن یا اکتیویت میشن و یا سیده چی میکنن انفارمیشنز روان میکنن به کجا توسط امو کرینیال نرو 10 و کرینیال نرو 9 توسط زمیا انفارمیشن روان میکنن به زمود د برین سٹم که امو نیموتاکسیک سنتر بود
ابنيوستيك سنتر بود دورسال جروب بود وانتر کمباین کلی که افکت میکنن و یا چی میکنن یک نگاتیو افکت میرن بالای لنگز تاثیر میکنن و انترنال انترکوستال و اکسترنال انترکوستال و انترکوستال مسالاکس و دیافرام بالای زی عمل میکنن و چی میکنه دپت و ریت آف ریسپیریشن کم میکنه و استریچ بالای لنگز کم میکنه. دیگه این ریسپتورها هم وجود داره. When these receptors are stimulated by distension of the lungs, they produce a reflex decrease in breathing frequency. Kira herring brewer reflex mega. Enemy reflex ke stretch reflex asira daga reflex ano ira daga no machias herring brewer reflex mega barish. خب پایان میریم ایریٹنٹ ریسپتر هم وجود داره. ایریٹنٹ ریسپتر هم در مختلف جای تریکیا وجود داره که یا چی میکنن وقتی که یک نوکسس چیز میگیری یا دست می یا پولن می او که میگیری دیگه به خاطر زو یا اکتیویت میکنن میرون توسط کرینال نرف یا عموما توسط ویگس میرن کرینال نرف 10 که از توسط زو میره که چی میکنه آدم سنیز میکنه و کف میکنه. یک پروتکتیو مکانیزم است که تو کف میکنی سنیز میکنی یک چیز اگه ایریٹنت است یا فورن بودی سوره بیرون میکشی و مشکل خودت حل میشه. The jointumus و the juxtacapillary reflexes یا در کجا هستند؟ در alveolar walls هستند close to the capillaries. یا متوجه شوین یا در اینی ساحه می باشند. ای جی جی دی و سی تایپ سلز هستند. Let me draw it once again. So this is trachea and then trachea bifurcates like this. And here you have your blood vessels, right? These are your blood vessels. So in this area you have J cells. Between these trachea and blood vessels there are J cells and there are C cells. These cells are actually located in this area, and whenever whenever a patient is suffering from pneumonia or there is edema in the you can say in pulmonary edema, which is especially occurring in the left heart failure. When there is left heart failure, it causes backflow of the blood into the lungs, and it causes pulmonary congestion. So that congestion actually causes activation of these receptors, and the signals are going up into the central nervous system, and they're activating a certain mechanisms which are leading to rapid and shallow breathing. And this is also a protective mechanism in a case if the patient is suffering from pulmonary congestion. So this is a protective mechanism again. So these are also located, they are called juxtacapillary reflexes or pulmonary receptors, which are activating the pathways and causing activation of these mechanisms and leads to the rapid shallow breathing. So joint and muscle tendons are activated during movement of the limbs. If you do exercise, you are moving your limbs, these are activated on that time, are involved in the early stimulation of breathing during exercise. And whenever you are doing exercise, so these joint and muscle receptors, in joints we have proprioceptors, in muscle we have Golgi tendon receptors, and these are activated, and they are causing the activation of certain mechanisms, and which are leading to increase in depth and rate of breathing and regulating your system. So this is the end of our lecture. Hopefully you understood this, the basic concept behind all those things. We are all done. I think it's getting bored. You guys are getting bored. Am I that boring? Okay, that's nice. I thought I'm very boring. So if so, we can